آیا شما شبیه اکثریت زبان آموزان زبان انگلیسی از کلمه very زیاد استفاده میکنید؟ به طور مثال Today the weather is very cold. The food was very good. She explained the lesson very well. و آیا نمیخواین یک تنوع خوبی را در اسپیکینگ و در رایتینگتان برین تا انگلیسی شما استاندارد شود و شبیه نیتیو انگلیش اسپیکر صحبت کنین؟ سلام، من مرتضی هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلیش بود مرتضی است. در ویدیوی امروز قصد داریم کلماتی را به معرفی بگیریم که شما میتونین به جای کلمه very در زبان انگلیسی استفاده کنید. استفاده کلمه very خسته کن و دقیقا نشان دهنده از این است که ما دانش خوبی بابت به زبان انگلیسی نداریم. اگر برای بار اول است ویدیوهای ما تماشا میکنین، لطف کرده برای حمایت از ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. این به شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در این چنل آپلود میشه با خبر شده و کل مطالب ارزشمند یاد بگیرید. Let's get up, watch the rest of the video to understand what are those words that we can use them instead of the word very. Alright, now let's start at the first word. بریم اولین کلمه را بخوانیم و ببینیم کدام کلمه را ما به شکل نادرستش در زبان انگلیسی استفاده میکنیم. کلمه very cold. به جای کلمه very cold native English speakers از کلمه freezing استفاده میکنن. به طور مثال آب و هوای امروز خیلی سرد است. ما برای شما توصیه میکنیم که شما جمله تان را به این شکل نگوین Today the weather is very cold. به جایش بگوین Today the weather is freezing. The weather was very cold last month. آب و هوای ماه پیش بسیار سرد بود. توصیه میکنیم The weather was freezing last month. This is going to be the way that native English speakers would prefer to make an example. Alright, now this is your time to stop the video and make one example for yourself. Another word is the word very old. اصطلاح بعدی و کلمه بعدی very old است. Very old یعنی خیلی قدیمی. اگر شما بیاین بگین این موتر یک موتر بسیار قدیمی است Please don't say this car is very old. به جای شما میتونین از کلمه چی استفاده کنین؟ کلمه ancient. This car is ancient. Or if you're going to talk about a place, اگر درباره یک مکان صحبت کنین This house is very old. به جای این کلمه و به جای این جمله شما میتونین بگین This house is ancient. It is more understandable and acceptable if you want to communicate with native English speakers. اصطلاح بعدی اصطلاح کلمه poor هست. اگر شما برای یک نفر بگوین او یک انسان بسیار فقیر است I have heard a lot of time that the people would say he is very poor. چرا ما بخوایم کلمه very را با poor استفاده کنیم؟ به جای کلمه very poor طبیعتاً ترجیح میدیم بگین flat broken or broke خالی. There are two common expressions that we can use instead of the word poor. Broke, flat broken. اگر همین جمله‌ای که همین لحظه بر شما گفتم که او یک آدم بسیار فقیری است در زبان انگلیسی بگین به جایی که بگین he is very poor بگین he is flat broken or he is broke. This is the way that native English speakers would typically make example. So now this is your time. Stop the video and make your own example. الان ویدیو رو استارت کنین، خودتان یک جمله بسازین و بعد دوباره ویدیو رو ادامه بدین و همه سالهای بیشتری را همین رقم که درس پیش میره شما هم بتونین جمله های خود را بسازین. اصطلاح بعدی very often هست. Very often یعنی خیلی وقتا، اکثریت وقتا. به طور مثال
شما اگر بگوین که من خیلی از وقتا فوتبال بازی میکنم. So don't say that I very often play football or I play football very often. چرا کلمه very often استفاده کنیم؟ Native English speakers به جای very often از کلمه frequent استفاده میکنن. به طور مثال I play football frequently. Or if you want to make another example, او اکثریت اوقات دروغ میزنه. He lies very often. این درست نیست. شما به جای کلمه very often میتونین از کلمه frequently استفاده کنید. He lies frequently. Alright? Now, another word is powerful. اگر شما بگوین که او خیلی قوی است، محترماً خیلی قوی است، پس ما بر شما توصیه میکنیم که شما از کلمه very powerful استفاده نکنید. به جای کلمه very powerful, you can say that dominant. For example, we can say he is a very powerful man in his community. به جای very powerful ما توصیه میکنیم که شما بین he is very dominant in his community. Do you see how native English speakers make examples? Right? Stop please the video and make your own examples. Another word and another expression that we cannot use with the word very is the word pretty. خیلی زیبا. اگر شما به این کلمه very را با کلمه pretty استفاده کنین، بگوین که این مکان بسیار زیبا است یا او خانم بسیار یک خانم زیبایی است. We don't typically recommend you to say or to make your example like this. She is very pretty. به جای کلمه very pretty, native English speakers use gorgeous. بگوین she is very gorgeous. If you want to use the sentence for a lady, she will be very happy. اصطلاح بعدی کلمه short هست. Very short. خیلی کوتاه. خیلی کم. ما توصیه میکنیم که شما به جای کلمه very short بیاین از کلمه brief استفاده کنید. از کلمه precise استفاده کنید. به طور مثال اگر شما میخواین بگوین که پرزنتیشن سخنرانی و بسیار کوتاه بود، نگوین که his presentation was very short. Instead of saying very short, we do recommend it to say brief, precise. His presentation was precise. His presentation was brief. That's going to be the way that native English speakers would typically make example. Now, this is your time to make your own example. Another word is the word very bad. کلمه very bad معمولاً یک اصطلاحی نیست که native English speakers در مکالماتشان استفاده کنند. به جای کلمه very bad اونا از کلمه awful استفاده میکنن. Imagine if you're going to talk about someone's behavior. تصور کنین که اگر شما درباره رفتار یک نفر صحبت میکنین، میگین رفتار وی بسیار بد است. So please don't say that his behavior is very bad. Instead of saying very bad, we can say that his behavior was awful. His treatment was awful. That's going to be the way that native English speakers would typically make examples correctly and appropriately. Another word is large. کلمه large کلمه دیگه که طبیعتاً زبان آموزا به شکل very large استفاده میکنن. به طور مثال اگر شما بگوین من یک خانه بسیار بزرگ دارم. So please don't say that I have a large house. Instead of the word a large, we would typically say enormous. به جای کلمه large از کلمه enormous استفاده میشه. Your house is enormous instead of saying very large. Or let me make you another example. Harad
is a very large place. Instead of saying large, we can say that Harad is an enormous city. Right? Another word is boring. درس امروز بسیار خسته کن بود. اگر شما بخواین کلمه very boring را استفاده کنین، فکر میکنم خیلی جالب نیست و به جای کلمه very boring, we can say that exhausted. Our today lesson was exhausted. Or we can say that I went to school today and it was exhausted. Instead of saying what? Instead of saying very boring. یک دوستان از شما میخواد که بیا بریم فوتبال بازی کنیم و شما میگن که نه من خسته هستم و خیلی خسته ام نمیتونم کار را انجام بدم. Instead of saying I'm very tired and I'm very bored, you can say that I'm exhausted. Very simple. اصطلاح بعدی اصطلاح careful هست. به جای کلمه careful که بیایم بگیم you should be very careful, we can say that you should be cautious. Let me make you an example. وقتی خانه میری بسیار متوجه باش. When you go home, try to be very careful. چرا نمیخوایم بگیم when you go home, try to be cautious. زمانی که یک قالین نو میخری بسیار متوجه باش. When you buy a new carpet, try to be very careful. Instead of very be careful, we'd better say, when you buy new carpet, you have to be very cautious. Right? Now this is your time to make your own example. Right? Another expression that we have it is the word clear. اصطلاح و کلمه بعدی کلمه very clear هست. اگر شما بگین این خیلی واضح است، شما نمیگن بگن که it is very clear. به جای کلمه very clear طبیعتاً میگیم obvious. درس امروز موضوع امروز خیلی واضح بود. Today's lesson was very clear. We can say that today's lesson was obvious. صحبت وی بسیار واضح و ساده است. شما نمیان بگن که his speech is very clear and simple. It's better to say his speech was obvious and simple. Right? Another word is simple. به جای کلمه very simple شما میتونین بگین super easy. رانندگی کردن در افغانستان یک کار بسیار ساده است. Driving a car in Afghanistan is very simple. No. You better say driving in Afghanistan is super easy. انگلیسی صحبت کردن بسیار ساده است. Speaking English is very easy. No, you should say that speaking English is super easy. Don't you think if you speak English like this, it is more pleasant, understandable, and a standard? فکر نمیکنین واقعا؟ Alright. Another expression is fast. به جای کلمه fast و very fast طبیعتاً ما میایم از expeditiously استفاده میکنیم. سرعت درس دادن شما خیلی سریع است. So if you're going to speak or if you want to make this example in English, we can say that your teaching is very fast. چرا بخوایم very fast بگیم؟ میگیم که your teaching is expeditiously. Alright? Let me make you another example. او خیلی سریع حرف میزند. He speaks very fast. We can say that he speaks expeditiously. Well, now this is your time to make your own example. Another expression is good. Very good. غذای امروز خیلی خوب بود. So instead of saying very good, we can say that outstanding, superb. These are the two common expressions that we can use instead of the word very good. به طور مثال برای یک آشپز برای خانم اگر شما بگوین که غذای شما بسیار خوب بود، نگوین که your food or today's food was very good. به جایش میتونین بگین که your food,
Your cooking and today's food was superb. و بسیار خوشحال خواهد شد. اجازه بدین یک مثال دیگه هم برای شما بسازم. درس امروز بسیار درس خوبی بود. Today's program or today's lesson was very good. Oh, instead of that we can say that today's work in today's lesson was outstanding. All right? Another expression that we have it is the word very happy. اگر شما بگوین برادر ما بسیار خوشحال است، نگوین که my brother is very happy. به جای کلمه very happy شما میتونین delighted استفاده کنین. My brother is delighted. Or رئیس ما امروز خیلی خوشحال است. Our boss is very happy today. No. It's better to say our boss is delighted today. All right? Another expression that we would typically use is the word very hot. اگر درجه هوا بالاتر از 40-45 درجه باشه، شاید شما بگین که آب و هوا امروز خیلی گرم است. در انگلیسی لطف کنین نگوین today's weather is very hot. به جایش بگین today's weather is burning. Bird and burning, it's going to be used instead of the word very hot. If you want to make another example, آب و هوای تابستان این کشور بسیار گرم است. شما نمیتونین بگوین که the summer weather is very hot in this country. به جایش بگوین که the summer weather is burning in this country. Oh, this is your time to stop the video and try to make your own example. Do not forget to practice. دوستا فراموششان نشه که ویدیو رو استارت کنین، جمله بسازین، تمرین کنین که بتونیم این موضوعات خوبتر و هرچی بهتر یاد بگیریم. اصطلاح بعدی کلمه small هست. خیلی وقتا شما خودتان شاید جمله رو ساخته باشین که یک موضوع خیلی خوردی است. The subject is very small. یا به طور مثال میگین که این بسیار یک چیز خوردی است. It is a very small thing. چرا ما بخوایم very small بگیم؟ به جای very small ما از tiny استفاده میکنیم. For example, this is a tiny issue. So this is the way that we're going to use the word tiny instead of the word very small. Right? Another expression is smart. لایق. اگر شما به این بگین که my brother is very smart، طبیعتاً توصیه میکنیم این جمله را به این شکل نگویید. Instead of saying very smart, we'd better say super smart. My brother is a super smart guy. That's going to be the way that American native English speakers would typically prefer to say and make examples. دختران این سرزمین آدمای بسیار لایق و زحمتکشند. اگر شما بین جمله خود این رقم بگین The girls are very smart and hard worker، طبیعتاً نشان دهنده از این است که شما انگلیسی را خوب بلد نیستین و مهارت خوبی بر انگلیسی ندارین. به جایش بگین Girls in this country are super smart and hard workers. Do you see how should we make examples correctly? The last word is the word very rich. به جای کلمه very rich طبیعتاً توصیه میکنیم که شما از کلمه wealthy استفاده کنین، affluent استفاده کنین. به طور مثال اگر بگوین که مردم ژاپن آدمای بسیار ثروتمندی هستند، نگوین Japanese are very rich. Instead of saying Japanese are very rich, we do recommend it to say Japanese are affluent. Japanese are wealthy. همسایه ما یک آدم بسیار ثروتمندی است. Instead of saying our neighbor is very rich man, we do recommend it to say our neighbor is a wealthy man. این کل مطالب با موضوعاتی بود که امروز در قالب یک ویدیو دوست داشتیم
برای دوستان آموزش بدیم. امیدوارم درس امروز درسی بوده باشه که شما خیلی از مطالب رو یاد گرفته باشین و کمک کنه در مکالمات در نوشته های خود از کلمه very کمتر استفاده کنین، تنوع جملات شما بسیار خوب باشه و کمکتان کنه انگلیسی تان هرچی درستتر و صحیحتر یاد بگیرید. At the end, I would say that if you think today's program was helpful and it helps you to learn English easier and faster, do not forget to support us. Subscribe, like, and press the ring bell. It supports us to record more valuable videos. I wish you all the best. Have a great time. Goodbye. با کشتیمور